been able to travel, but it is a pretty interesting experience for students to meet 60 other nations around the world at a tournament. But online tournaments have always been quite interesting as well, because it actually increased the number of nationalities joining. Obviously, an international tournament is a bit more affordable. So we've had teams joining us from various different parts of the world on all 6 continents. So from Latin America, North America, Africa, Europe, Asia, and the Oceania. So 60 countries is quite a large number. And it's also a rare experience because a lot of the students in the room probably go to a bilingual or an international school, definitely be part of a public school program as well. But it's quite rare to be in a room with your peer group that are from, again, 60 plus different nations. So WSDC is special in that regard. You do truly have that engaging experience. WSDC thì trước đây khi mà chưa có Covid thì sẽ được tổ chức offline tại một quốc gia nào đấy, và mỗi năm sẽ có một quốc gia khác đứng ra làm ban tổ chức giải này. Cũng như là khi mà cô còn coach thì cô đã đi qua Thái, đi qua Singapore và đi qua rất nhiều nước khác để tham gia WSDC. Tuy nhiên thì 2 năm gần đây do dịch Covid, giải WSDC đã được chuyển qua online. Tuy nhiên thì cái việc online này các bạn cũng được hưởng một cái lợi ích khác nhau, như là cái số lượng độ tuyển quốc gia tham gia sẽ tăng lên, do là có rất là nhiều đội họ không có điều kiện để họ di chuyển đến một cái quốc gia khác thì họ sẽ tham gia được online. Và cô nghĩ là đây là một cơ hội rất là đặc biệt cho các em, bởi vì hiếm có một cái cơ hội nào mà các em được ở trong một cái phòng thi đấu cùng với các bạn từ hơn 60 đất nước khác nhau. All right, cool. I thought that was going to continue. The third point is WSDC Team Vietnam. I think that's something that is more relevant to everyone in the room, as that is currently what I am coaching, but also what you are able to apply for. So Team Vietnam actually started in 2017. So relatively, Vietnam is a new nation in the World Schools Debating Championship. Last year, for the first time, the team broke to the double pre-octos, in the sense that they did a very well job in winning 5 rounds out of 8, which allowed them to qualify for the elimination rounds. Interesting thing about Team Vietnam is that you do not need to be a Vietnamese national to join. So you can join 2 ways. You can be a Vietnamese passport holder living outside of Vietnam, or you could be an international student studying in a Vietnamese school or a school in Vietnam. So we've had students that are of very different nationalities join us, and it's an opportunity for you, if you are in 7th and 8th grade, to prepare for, because you can start applying once you are 14 years and above. So although it's a relatively new and younger team, it is a team that's been achieving things at a quite rapid pace. Đội tuyển Việt Nam thì được bắt đầu từ năm 2017, tức là khá là mới so với các đội tuyển khác trên thế giới. Tuy nhiên thì năm ngoái là năm 2021, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua vòng bảng lần đầu tiên và được vào đến vòng loại, gọi là vòng chung kết của giải WSDC, và đấy là một thành tích rất là lớn. Thì đội tuyển WSDC Việt Nam, nếu mà các bố mẹ muốn con tham gia các WSDC Việt Nam thì điều kiện không chỉ là có thể các bạn ấy không phải là quốc tịch Việt Nam, nhưng mà các bạn ấy đã sinh sống ở Việt Nam và học tập ở một trường tại Việt Nam trên is that 1 year? Like foreign students, you know, it doesn't been since 3 years ago, but then there's no limit as long as they're registered at a school in Vietnam. Tức là các bạn ấy, nếu mà các bạn ấy quốc tịch nước ngoài thì chỉ cần các bạn ấy đang học tại một trường Việt Nam thì các bạn ấy sẽ được đăng ký vào đội tuyển WSDC. Ngoài ra thì nếu mà các bạn Việt Nam hiện nay các bạn đang học ở boarding school, tức là một trường nào đây ở Mỹ, nhưng mà các bạn ấy hoặc là khắp nơi trên thế giới nhưng mà các bạn ấy có quốc tịch Việt Nam thì các bạn ấy vẫn có thể apply vào đội tuyển WSDC. So this year's team we have 6 students. So we have Chonga, who's actually been on the team for 3 years now. 4 years, all this high school. So he's our captain. He's joined by Dongeng, Naha, Kamchi, and Chakam. And also we have another student, Bao Cho, who's based outside of Hanoi. So this is team 2022. The junior squad is actually something new that we have opened this year. So junior squad is not officially part of the team. They are a pool of young students that we've invited to get training. So we've selected the top 12 students
And among them, you'll get to meet tonight, who's one of the top 12. Cô Như Huân vừa giới thiệu 5 gương mặt của đội tuyển WSDC năm nay, gồm có Trang Hà, Khánh Chi, Nhật Hà, Tuấn Anh và Trúc Cẩm. Ngoài 5 bạn sẽ đi WSDC năm nay thì có một đội gọi là đội các bạn trẻ, tức là các bạn sẽ từ 14 tuổi trở xuống. Các bạn ấy được gọi là Junior Squad 22 và hôm nay thì các bố mẹ đây sẽ được gặp một trong 12 em. So we're going to move on to the benefits, or in other words, what do you gain when you start your WSDC journey? And I really want to emphasize that it is a journey because you start from the very beginning of wanting to set a goal to be part of the national team. You get training, you attend a lot of tournaments, you apply. Sometimes you get in on your first try. Sometimes it takes multiple tries for you to get in. So it is a journey, but what is the benefit of beginning this journey? So that's what I would like to talk to you about in this section. Và cái việc mà các bạn ấy apply vào WSDC thì nó có thể không thành công ở lần đầu tiên. Có thể là khi các bạn ấy apply lần một các bạn ấy đã được vào rồi, tuy nhiên có thể là các bạn ấy phải apply một và nhiều lần thì các bạn ấy mới được vào. Tuy nhiên thì cô Ly sẽ nói về cái lợi ích mà bản thân cái việc các bạn apply vào đội tuyển WSDC sẽ tăng lại cho các em. So there are largely 6 benefits. And I'm not going to go into extreme detail, but I do want to explain to you why I think it's such a valuable experience. So the first of which is increasing background knowledge. Debate will continue to exist as long as human beings exist. And that is because there's an endless list of issues or controversies to think about. So when it comes to WSDC, it covers a range of topics, starting from philosophy to political science, to controversial issues on health or morality, and so on and so forth. So when you start debating competitively, you naturally develop a habit of being curious about the world, as well as following up on current events and things that are happening around you. Lợi ích đầu tiên đấy là các em sẽ có một cái nền kiến thức nền tảng rất là sâu chuyên sâu về rất là nhiều mảng khác nhau, bởi vì các em luôn luôn phải cập nhật những cái thông tin mới và về tất cả các cái vấn đề trên thế giới để các em có thể chuẩn bị cho mình để các em đi tham dự một trận trên biện và Right. The second of which is collaboration and communication. And what do we mean by this? WSDC is special because it's a team of 5 people. So you'll notice that I introduced 6 members of the team, but in the competition, 5 people will debate together. So for the students in the room that know debate, that's a little strange because you have 5 people, but only 3 people speaking. Therefore, when you're preparing together, it's very important for you to communicate very clearly to your teammates what you want. Because after all, more than 3 heads, 5 heads will come up with more diverse ideas and perspectives. So when I say communication, I don't mean just English speaking. I mean communication about being able to bring forth ideas and work together on a team of 5. Kỹ năng thứ hai các em sẽ nhận được đấy là kỹ năng hợp tác và kỹ năng giao tiếp. Thì tại sao cái kỹ năng này nó lại quan trọng ở trong WSDC? Đấy, bởi vì trong team WSDC thì sẽ có 5 bạn cùng suy nghĩ và cùng chuẩn bị. Khi là chỉ có 3 bạn trong một trận đấu sẽ chỉ có 3 tranh biện viên nói thôi. Vì thế nên là các em sẽ phải truyền tải những cái kiến thức hoặc là những cái chuẩn bị mà các em đã chuẩn bị trong team 5 người, và các em sẽ phải truyền đạt lại nó cho 3 bạn sẽ đi lên trình bày. Và ở đây cô Iwan không chỉ nhắc đến việc giao tiếp với cái ngữ cảnh là nói tiếng Anh, mà nó là một cái cách các em truyền đạt logic đến người khác. Okay. So the third and fourth is a little bit linked together. So engaging with diverse perspectives, but understanding context and nuance. What does this mean? When you're studying in Vietnam, you may go to an international school, but your experience and exposure to talking with different people of different cultures is quite limited. You might hang out with a few friends from different countries, but nonetheless, in a debating atmosphere, you're really faced with the biases or the perspectives that you didn't know you had. Because in comparison to someone who's from Latin America or from Africa, from Asia, from Oceania, there will be very different ideas and perspectives. Moreover, there will be certain English phrases that you will use as an English as a second language speaker, because most of us, if not all of us, are ESL speakers, because we all have our native language, whether that be Vietnamese or Korean. Therefore, it's important for us to understand what nuance is. And WSDC, because it's the most competitive form of debating, it requires students to speak with context and nuance.
meaning they can't just use words that don't have meaning. They need to be able to elaborate, describe, and also be accurate about what they want to express. Cái lợi ích thứ ba và thứ tư khá liên quan đến nhau. Lợi ích thứ ba đấy là cái suy nghĩ đa chiều của các em, tức là khi các em được gặp một đối thủ đến từ một châu lục khác, một quốc gia khác, thì các em sẽ có cơ hội được trao đổi và được tìm khám phá ra những cái định kiến mà có thể trước đấy mình không biết về bản thân. Tức là các em có thể có những người bạn đến từ quốc gia khác, tuy nhiên chỉ khi các em đứng trên một cái sàn tranh biện và một cái trận tranh biện thì các em lúc đấy các em mới đặt ra những cái câu hỏi về cái tư tưởng và mới hiện ra được cái sự khác biệt đấy, và sẽ cùng nghĩ ra một cái giải pháp và sẽ cùng nghĩ ra những cái phản biện dành cho cái tư tưởng đấy. Cái thứ hai đấy là nền tảng kiến thức cũng như là cái sắc thái của từ ngữ mà các em dùng. Tức là các em ý không chỉ nói tiếng Anh mà các em thực sự hiểu ngôn ngữ đó, bởi vì có thể là tất cả chúng ta ở đây đều là nói tiếng Anh với tư cách là ngôn ngữ thứ hai, tức là phụ huynh và các em học sinh cũng như là đều có một ngôn ngữ mẹ đẻ nào đấy khác tiếng Anh, và cái việc các em phải tranh biện với những cái tranh biện viên khác, họ cũng có một cái nền tảng ngôn ngữ khác, nó yêu cầu một cái hiểu biết rất là sâu sắc về sắc thái của từ ngữ tiếng Anh cũng như là cái ý nghĩa thực sự ở đằng sau những cái cụm từ mà cái từ của em. Fifth point is building friendships across the world. So for me, actually coming to Vietnam was because of WSDC. So my very good friend who's the team manager of Team Vietnam is Mrs. Minh Phan. Some of you might be familiar with her. And because we met at WSDC as part of Team Korea and part of Team Vietnam, she was the one who actually invited me to be a part of WSDC Vietnam. So it's quite interesting how debate really allows you to build friendships and relationships that will be really lasting beyond your adult years as well. But lastly, on the practicing goal setting and reflection. So WSDC really is a journey. It's not just one tournament and you're done. It's quite a long journey. It comes with a lot of pain and tears. It comes with a lot of despair as well from time to time. And therefore, students who are part of the national team or practice and try out for the national team, they naturally practice the importance of reflection and goal setting. It's important to have a clear goal when you're trying to do something. It's also important for you to reflect what you're able to achieve and what you were able to learn. Một lợi ích khác của việc tranh biện và ở trong WSDC nói riêng đấy là các em sẽ được kết nối với các mối quan hệ mới và sẽ tạo dựng một mối quan hệ rất là bền vững. Bản thân cô Hy Buôn đến Việt Nam là do cô Linh tại giải WSDC. Lúc đấy thì cô Mỹ Linh đi với tư cách là đội tuyển Việt Nam và cô Hy Buôn thì với tư cách là đội tuyển Hàn Quốc, và cô Mỹ Linh đã mời cô Hy Buôn về đây để coach cho đội tuyển Việt Nam. Và đây là lý do tại sao cô Hy Buôn đã ở đây 3 năm, và cô cho rằng đấy là tranh biện hay WSDC là một trong những cái mối quan hệ mà nó khiến cho mối quan hệ nó lâu dài nhất, là kể cả trong cái năm mà cô đã trưởng thành và đi làm việc. Cái cuối cùng đấy là các em thì sẽ được tập luyện việc đặt mục tiêu cũng như là cái sự phản chiếu lại đối với bản thân, bởi vì WSDC nó không phải là một cái cuộc thi mà các em thi xong rồi thôi, mà thực sự là một quá trình mà các em phải cố gắng rất là nhiều và các em phải tự trải nghiệm rất là nhiều cũng như là phải vấp ngã rất là nhiều thì mới vượt qua được, và qua đấy thì các em sẽ được tập luyện cái cách là mình tự phản chiếu lại với bản thân và cách mình đặt cái mục tiêu cho cái quãng hành trình. All right, thank you so much. So I'm now seeing a lot of restless students who are probably dragged by your mom or dad to be here. So I want to ask you a quick question before we move on to the student panel discussion. So how many of you are familiar with debate in general? How many of you have debated before? All right, so let me ask maybe a few students. I'll ask the student in Navy. Can you stand up a little bit? Can you tell me about your debate experience? Did you enjoy it? How long have you done it? I debated in a competition. Hi, can I talk to the student in Navy first and then I'll call on you? Lovely, 2 people stood up. So I'll ask the gentleman in Navy and then I'll call on you. Sorry, No, so you were correct. So I called on you, and then I'll call on the lady in orange. Yes. Sorry? So how long have you been debating? What do you enjoy about debate? I've been debating for about 2 years. I started debating from grade 3, and I really like it because it can say out my opinion. Okay, so have you faced any challenges during debating? The first time I started debating, it's kind of difficult because I don't know what the heck is it.
what the heck it is. Fair enough. All right. Now it's your turn. So can you introduce your name and also how long you've been debating? My name is Vương Hoàng Dung, and I have debated. It's okay. Let her speak. And I have been debating for 1 year, and I think it is really cool and exciting to talk about new topics with my teammates and other opposing. Okay. So have you been debating with a debate format, or is it more been proposition and opposition? What is the format? So have you had speaker roles and specific Yeah. rules? Okay. Do you have a favorite speaker role? Well, I like the first speaker and the third speaker. I like the first speaker because, well, I can talk and I can talk first, and then I can hear the others like rebut my point Mhm. and see what I was wrong. And I like the third speaker because I can rebut a lot and I can sum up everyone's. All right. Thank you so much. I think I saw your hand being raised. Can you also stand up and tell us your name as well as what you like about debate? My name is Tayan, and I did debate in a class before that I do it in my house. Oh, wow. And it's a debate where we like get information and then kind of fight against each other's opinions. Mhm. And at the end, we choose who won Okay. that debate. Is this your friend or sister? Sister. Sister. Do you win or does your sister win in Oh, debates? it's just with the teacher. Oh, just with the teacher, so not at home. You don't debate with your sister? Yeah. Okay. Do you debate with your brother? No? You guys get along well? No. Great. All right. Thank you so much. I think I saw my student hiding in the corner. So Maureen, can you tell us about your debate experience? So I have been debating. I don't remember, but I think it was like since grade 3. Yeah. I first started with like WSC format, and then I moved on to the other format. And yeah. Do you enjoy it? I mean, it's hard, but I guess. All right, thank you so much. So it's nice to see all the students talk about debates. As you already are familiar, obviously it's, we're not here to talk about debate because you already have some knowledge and experience with it. But the reason we're introducing WSDC to you is because we want you to also set a goal. So now I think it's the right time to introduce my students, as well as the student panel guest speakers for today. I do see that we have, you guys speak Vietnamese? Yes. Yeah. I know you guys do. I don't think you do, yeah? So I'm gonna explain a little bit, okay? So what's gonna happen is I'm gonna ask the questions in English. Thuy and Mai are gonna answer in Vietnamese, but I have a few things to say in English as well, okay? So don't worry, I got you. The rest of you, Vietnamese is good, yeah? Yeah. All right, awesome. Okay, so I'm gonna first introduce Mai. So if Mai, you just please just read. Yes, because you're gonna sit in the front. All right, so this is to Mai. You're gonna sit back. Are you not blind by the way? Are you good? I'll deal with it. Okay, perfect. So this is to Mai. She's actually in my high school all-stars class. Mai has experience in the various following tournaments, but she's my top 12, not mine. She's junior squad's top 12 middle school debaters in Vietnam. So can we give her a round of applause for being here? All right, and then I'll invite Thuy, who was my previous high school all-star student. She was, as you heard, part of WSDC Team Vietnam, amongst the many other tournaments that she's participated in. So, Thuy, you can also take a seat, and no worries. All right, can we give Thuy a round of applause? That's fine, because the slides are just gonna have questions. So no worries. All right. So, Thuy, I'm gonna ask the questions. You're gonna translate the question, but both of you are free to answer. I also have a few things that I want to share about the students as well, so I'll add that in English. All right, cool. So, So the first question I'm going to ask the students is introduce yourself. Also, what are your thoughts about debates? Moreover, what makes you a great debater? Or what are your strengths as a debater? They're very humble, they're very shy as well. So I want you to tell them your strengths or feedback you've received from your coaches. Okay? So Thuy, the question first, and then maybe Thuy and then mine. Câu hỏi đầu tiên dành cho guest speaker là tại sao con cũng như em lại nghĩ là debate là một kỹ năng quan trọng
Và thứ hai là điều gì đã làm cho con và em tức là nhận xét gì đấy con đã nhận được từ các coach và điểm mạnh gì mà bọn con có. Whoever wants to. You go first. Con là con nghĩ là debate là một cái kỹ năng rất là quan trọng, bởi vì là trước khi con bắt đầu debate thì con chủ yếu là quan tâm đến những cái hoạt động học tập nhiều hơn, tức là con sẽ đi các cái môn thi quan tâm học tập nhiều hơn và ít mang tính cạnh tranh như là kiểu debate nhiều hơn. Và con nghĩ là debate là một kỹ năng rất là quan trọng, bởi vì chắc là bởi vì cô Hy Quân cũng đã nói rất là nhiều về tại sao debate lại quan trọng. Tức là debate giúp cho bọn con có một cái góc nhìn nó đa chiều hơn, cũng như là cái khả năng phản xạ nhanh hơn, cái khả năng truyền tải những cái gì mà bọn con nghĩ hoặc là bọn con ý tưởng thành một cái gì đấy mà người khác có thể hiểu được và người khác có thể bị thuyết phục bởi, cũng như là khả năng mà bọn con đọc hiểu thông tin, bọn con nghiên cứu, bọn con sắp xếp, bọn con truyền tải đến công trình và giám khảo và là cả cái thành viên ở trong đội của mình. Điều gì mà làm con nghĩ là thế mạnh của con thì con nghĩ là con sẽ mạnh về hướng phân tích và phản biện, bởi vì có nghĩa là mỗi ở trong debate thì có rất là nhiều cái bộ kỹ năng khác nhau và mỗi chuyên viên viên sẽ có một kỹ năng nổi bật riêng, mà con nghĩ là cái mà con đã học được nhiều nhất là cái khả năng là chỉ ra nhìn thấy những cái lỗi sai, những cái lỗ hổng trong lập luận, từ những cái lập luận nhỏ, cái lập luận mang tính macro đến những cái tầm, cái góc nhìn lớn, tức là bọn con sẽ học được cái kỹ năng cân đối giữa cái hại và cái lợi, tức là trên một cái bức tranh tổng quan tổng thể mà nó bao trùm tất cả những cái lập luận nhỏ trong, thì cái việc cân đối giữa cái lợi và cái hại như thế nào, và từ đấy thì có thể làm nổi bật phim của mình như thế nào. Con nghĩ là một trong những kỹ năng mà con rất là hữu ích. So học sinh viên first, con là tiếng Việt trước, con sẽ là tiếng Anh. Tên con là Đỗ Thu Mai, năm nay con lên lớp 8 và con bắt đầu tranh viện từ tháng 4 năm ngoái, nghĩa là bây giờ là con được hơn 5 ký rồi. Con nghĩ là tranh viện nó đã giúp con kiểu trưởng thành hơn một tí, và nó đã giúp con sẽ xây dựng được rất là nhiều kỹ năng mềm mà con nghĩ là con sẽ hơi khó để xây dựng và sẽ mất lâu hơn để xây dựng nếu mà con chưa bao giờ đi vào được cái những cái kỹ năng mềm đó, như là kiểu mình phải nói chuyện với cả nhiều người để tìm được teammate, nó không phải và mình cũng phải tìm cách để truyền đạt những cái ý tưởng của mình theo một cách tốt, kể cả ngoài vòng hay là trong lúc mình đang nói, thì nó cũng rất là quan trọng, và nó giúp con xây dựng được nhiều cái kỹ năng để mình để giúp mình nói chuyện tốt hơn, hay là truyền đạt ý kiến của mình theo một cách nó rõ ràng hơn cho nhiều người khác nhau, chứ không phải là cho bản thân mình nghe. Những cái gì con đã nhận được feedback tốt về cái khả năng của con là con nghĩ ra được rất là nhiều ý tưởng khác nhau, bởi vì là con là một người từ hồi trước con cũng rất là thích đọc truyện, và thế cho nên con rất là thích nghĩ về nhiều thứ, và con rất là thích kiểu đặt những cái câu hỏi về những cái case hay là lập luận của người khác để xem là có gì mình sẽ làm tốt hơn, hoặc là và có gì mình có thể rebut lại, chứ nói thật thì con nghĩ là điểm mạnh của con nó không phải là nếu mà mình đang cố gắng xây dựng một cái case lắm, bởi vì là cái cách con nói nó hơi khác nhiều. Okay, so I'll speak in English now. My name is Đỗ Thu Mai. I started debating 1 year ago, which was about April last year. I think debating is like quite an essential skill because it gives you the opportunity to be able to portray or to maybe look at the world in a more objective way, such as asking more questions about what you see and not taking it as like a given, or talk to more and more people and having to be forced to work with them. Therefore, you almost by nature or instinct develop these talking skills or like communication skills that I don't think I would have learned as quickly if I didn't start debating. And what are like my main, I guess, skill set in debate? My main skill set is like in rebuttals and asking questions. I really like questions, and
I started reading when I was quite young, so I do appreciate like the very nuanced case or like a very full of context case. So I think I do generally quite well in case analysis and asking more questions towards my opponents and my teammates. Right. Cool. So with I think one thing I just want to add in terms of what makes them a great debater is the very fact that they're thinkers. I think oftentimes people think that debating is just about being really extroverted, being loud, being the most like, in a way, obnoxious person in the room, and just spit out, whatever you want to say. I actually think debate's pretty far from that. I think debate is something that really requires quite a bit of introspection. I think it's about utilizing your knowledge and your thoughts in a meaningful way. So oftentimes a lot of parents are like, well, my child is super shy, or my child, doesn't like to present in front of other people. I don't think all debaters necessarily are outgoing or they enjoy the limelight. I think what they enjoy is the process of communicating with another person and being able to, again, like I said, apply their thoughts into a certain process. Okay, so the next thing I want to ask them is, how did you start debate? So what were some reasons you decided to join WSDC amongst many other competitive events? For Tui, it's how was your experience in the last 2 years? For Mai, is what are you looking forward to as the junior squad cycle will begin? Right, so question and then feel free to answer. Ok. Câu hỏi tiếp theo dành cho con đấy là thứ nhất là tại sao con lựa chọn apply vào đội tuyển tham gia WSDC và tại sao em Mai đã lựa chọn để tham gia vào đội tuyển trẻ năm nay. Đối với con thì là cái hành trình trong đội tuyển 2 năm qua như thế nào, và đối với em Mai là những gì em kỳ vọng sẽ là điều và lý do mà con chọn vào WSDC thì con thực ra bắt đầu chuyên nghiệp khá là muộn, đã vào lớp 9 này, sau đó bắt đầu của năm 7 con bắt đầu vào năm 9 và con có 1 năm được trình diện trước khi có Covid, và sau 1 năm đấy thì con đã hồi còn offline các loại trình diện thì con đã đi khá là nhiều nơi. Con có qua sinh 2 lần ngay trước khi Covid và con có được đi khắp các tỉnh thành miền Nam để phân tích là viện, thì con nghĩ đấy là một cái trải nghiệm mà nó rất là thú vị và rất là quý giá trong thực tế, và qua những cái mối quan hệ mà con đạt được qua những cái giải cũng như là cái kỹ năng mà con đạt được qua những cái giải thì nó là một cái mà nó nằm ngoài những cái mà con có được ở trường, và con thấy là nó thực sự là nó rất là ý nghĩa. Thế là khi mà có một cái cơ hội là mở đơn đăng ký cho đội tuyển tranh biện Việt Nam đấy là năm 2020 thì con đã apply thử. Lúc đấy thì con nghĩ là cũng không có kỳ vọng cao lắm, có 1 năm kinh nghiệm và cũng có rất là nhiều bạn rất là giỏi từ những cái trường quốc tế và những trường trong nước các bạn cũng đăng ký, và con nghĩ là nó là một cái cơ hội để mình trải nghiệm, bởi vì WSDC nó là một cái hành trình, tức là các thầy cô sẽ không chọn luôn ra đội ra top 5 của WSDC, mà các thầy cô sẽ lọc qua, tức là các huấn luyện viên sẽ lọc qua từng bước một, và qua mỗi bước thì sẽ lọc một số lượng học sinh để trở thành đội tuyển quốc gia. Và con nghĩ đấy là một cái hành trình là trong 2 năm Covid ở nhà thì nó mang lại rất là nhiều kỷ niệm, và nó là một phần rất là quan trọng trong cái quãng thời gian các bạn con người và lớp 11. Cái thời gian mà con dành cho WSDC nó rất là nhiều, tuy nhiên thì nó là khoảng thời gian rất là ý nghĩa. Và cái trải nghiệm của con nó đã diễn ra như thế nào thì con do là 2 năm Covid nên là con không được đi đâu cả, tuy nhiên thì cái trải nghiệm được cầm cờ Việt Nam và được tham gia được đi các giải tranh biện online, các giải quốc tế online, thì do Covid nên là các giải quốc tế online đã nhiều lên và con đã được đại diện Việt Nam đi các giải quốc tế, là trải nghiệm rất là đặc biệt. Đến với con là thế đầu tiên là con bắt đầu đi biết, con nghĩ là so với cả nhiều người ở trong cái đội tuyển junior squad hiện giờ là con là một trong những người trẻ nhất ở trong đội tuyển này. Thế còn con bắt đầu khá là muộn, là con bắt đầu từ 1 năm trước thôi, và lúc mà con thi vào đội tuyển junior squad thì lúc đấy là con khoảng sắp được 1 năm rồi. Thì con nghĩ là con đi vào cái
cái selection process, cái quá trình để tìm được member top 12 đấy, con không mong đợi quá nhiều về thành tích của bản thân, con chỉ muốn là học được nhiều hơn từ mọi người thôi. Bởi vì kể cả khi mình thi với cả top 24 thì mình cũng gặp được rất là nhiều người giỏi, với cả rất là nhiều anh chị có được trong cái bộ môn debate, có những anh chị đã debate 3 năm trước, nghĩa là từ khi cái debate nó rất là mới ở trong Việt Nam ấy ạ. Cho nên là con mong đợi là được học hỏi từ những người đấy, và con muốn được gặp nhiều những người đấy hơn. Và con nghĩ là cái quá trình con chuẩn bị cho cái cuộc thi đấy nó cũng cảm giác như là ông mình tự hào bản thân vì mình đã qua quá trình này. Bởi vì là trước cái cuộc thi đấy con chạy khoảng 4 cái cuộc thi trong một tháng, là mỗi cái cuộc thi là khoảng kiểu cuối tuần đấy ạ, thường có những cái tournament debate thì là con chạy khoảng 4 hay là 5 cái cuộc thi trong một tháng để con bắt đầu có cái CV ạ. Bởi vì là từ năm ngoái thì con thực sự không thi quá nhiều, con và đến khoảng tháng 3 năm nay, như là vài tháng trước của con bắt đầu được vào tứ kết hay là được vào bán kết, cho nên là con nghĩ là cái quá trình này nó đã giúp con học rất nhiều thứ về bản thân, và rất là nhiều thứ về rất là nhiều thứ về cái bộ môn tranh biện, với cả cái cách mình nhìn cái bộ môn đấy. Và nói thật thì con rất là mong được tiếp tục training với cả tiếp tục tranh biện trong tương lai, bởi vì là con thực sự rất là vui khi con được làm cái con được kiểu join vào những cái Summary to that, just a summary, a highlight. So I started in ninth grade. I think that's quite late for the children in the next generation. But then I applied for WSDC in my ninth grade. I really think that is kind of a journey, because even though at first, just after 1 year of experience, I'm just not very sure about the decision, I'm not very confident about myself. But I do think that's a long journey. So even though you don't get into the 5 you still get a lot of experiences for just joining and trying to find. And I think that the past years, I've got a lot of experiences. So I think that it sounds great to be the national team of Vietnam and go to national competitions all around the world. But I also think that it's really nice to get people. And I got to spend my 2 years of COVID at home doing something so valuable and so memorable. I think that's a great thing that even like, especially the next year, COVID is going to end, and the students that will have the opportunity to actually go there and have offline events for anyone that wishes to apply. Because all my friends did it. And I was jealous because they were like, oh, we have this very shiny stuff. And I was like, okay, I want that too. Yeah, so I know that's not the most glorious peer pressure. But like, I think I started applying for junior squad because of the opportunity that it brings. Like even in the top 24 tryouts, there were so many talented people that I would have never known if I did not participate in the junior squad. And I think that like, so stepping into the junior squad in the first place, I didn't really expect to like either get many like achievement or like make it to top 12 in the first place, because I'm quite a young debater and I lack a lot of the experience that many people in the junior squad already have in the first place. Some people are like debated for 5 years already, which is almost as much as the history of debate in Vietnam as in it of itself, which is kind of a lesson. But like I think that my experience with debate was that I really enjoyed the process of prepping for junior squad, because as tedious as it sounds, I actually ran like 4 competitions before the junior tryouts for a month straight, and I started participating in a lot more actively. I signed up for every single tournament I saw, compared to last year, which was quite like a frugal year from my debating career. And like, I think in debate you're kind of expected to fail until you succeed. I haven't met anybody who succeeds right away.
And that's kind of a learning curve for me because it challenges me a lot. In order for me to succeed, there's like a prerequisite is that, oh, you're gonna get like destroyed the first months or like even like the year right now. So yeah, I think like joining junior squad, it gave me a process, but now that I'm in the junior squad, I look for the opportunity to work with a lot of other debaters because ever since I joined the squad, I think I've met like people that I never knew actually were there and like the debate community, which is a very diverse place. Yeah, so it's interesting. It's interesting. The last question, or the last set of questions I want to ask my students is, what is their secret? So what is their secret to continuing on debating even when things get tough? I would definitely put that bead down, young man. Thank you. And basically, what allowed them to continue and what allowed them to do well? What were some of the things that they did for themselves? What were some club activities or classes or training that they took? Or what did they do with their friends and their teammates? Okay. So same order, I guess. We translate answers and then mine. Và câu hỏi cuối cùng là cái bí quyết gì mà bọn con hoặc là những hoạt động gì mà con đã làm trong cái quá trình mà apply vào tuyển trẻ ở WSDC hiện tại WSDC, và có một số lời khuyên gì cho các em mà muốn tham gia sự kiện. Tức là con sẽ bắt đầu trước. Con bắt đầu sự kiện không phải WSDC luôn, tất nhiên là mà là câu lạc bộ trường con, tức là có một cái quá trình từ nó đi từ số 0 đi lên, và trong một cái năm đấy thì con trong câu lạc bộ trường thì các anh chị đã giúp đỡ con khá là nhiều với những cái nền tảng. Thì thời gian đầu con không có một cái kỳ vọng quá là cao, tức là một phải viên đội tuyển hay là gì đó, thì nó khá là một cái hành động, một hoạt động khá là thoải mái, khá là dễ chịu, một cái khởi đầu khá là nhẹ nhàng đối với tranh biện. Sau đấy thì khi đã có một số cái nhất định thì con đã vào WSDC, thì cái quá trình học tập của con nó diễn ra nhanh hơn và nó diễn ra một cách dày đặc hơn. Tức là để vào WSDC thì các bạn, như con đã nói, thì các bạn sẽ trải qua một cái quá trình nó khá là dài, tức là qua một vài tháng và sẽ có một vài vòng trước khi đến với cả top 5, top 6 hoặc là top 12 cuối cùng, thì là một quá trình khá là dài. Và trong quá trình đấy thì con nghĩ là cái kinh nghiệm của con là phải có một cái thời gian biểu tốt, và các bạn các em phải sẵn sàng hy sinh một số thứ để vào được đội tuyển. Ví dụ như là để huấn luyện cho các bạn, thì mặc dù các bạn chưa phải là các bạn thành viên chính thức tuyển, thì các bạn ấy đã phải đi qua một cái lịch huấn luyện rất là dày đặc, ví dụ như là 2 buổi một tuần, mỗi buổi 3 tiếng với cả các huấn luyện viên. Thì đấy là một cái lịch trình mà không phải học sinh nào hoặc là bạn nào cũng có thể rút ra được ít thời gian dành cho học tập, tức là ăn chơi đủ mình để dành ra cho chuyên nghiệp. Thì con nghĩ đấy là một cái thực tế mà các bạn nếu mà muốn đi trên con đường chuyên nghiệp của chuyên nghiệp sẽ phải đối mặt, cũng như là sẽ phải chấp nhận tại một thời điểm nào đấy trong quá trình chuyên nghiệp của mình, là mình sẽ phải sẵn sàng chủ động một số thứ để dành thời gian cho những cái mà mình thực sự mong muốn hoặc là mình thực sự tâm huyết trong năm sắp tới. Con nghĩ đấy là một trong những cái cốt lõi, và con nghĩ một trong những cái cốt lõi khác đấy là cái khả năng mà mình sẵn sàng theo đuổi, thậm chí là mình sẵn sàng cố gắng để với một cái gì đấy nó hơi cao một chút. Tức là kể cả khi các bạn ấy cảm thấy có nghĩa là cái cốt lõi đây phải là cái sự đủ tự tin để thử cái giải đấu. Tức là các bạn ấy chưa đủ tự tin thì các bạn ấy đi các giải đấu chẳng hạn, nó sẽ là một cái thiệt thòi rất là lớn, bởi vì tham gia vào những cái giải đấu mà nó càng khắc nghiệt thì nó sẽ càng khiến cho các bạn tiến xa càng nhanh, và các bạn ấy cần có một cái sự tự tin nhất định để tham gia vào những cái giải đấu đấy, bởi vì nó là những cái giải đấu mà nó thậm chí có thể nói là nó khá là căng thẳng về mặt tinh thần dành cho các bạn, và các bạn cần có một cái sự tự tin để vượt qua điều đấy. Có nghĩa là cái thứ hai về mặt tự tin đấy là các bạn ấy cần có một sự tự tin để hỏi, để nhờ một sự giúp đỡ từ một người khác, nên là các bạn ấy có thể chủ động tìm kiếm một thầy cô hoặc là một huấn luyện viên
viện hoặc là thậm chí là các anh chị đi trước hoặc là những cái tranh diễn viên giỏi trong cái tại sinh viện đấy, và các bạn ấy sẵn sàng tự tin để hỏi, để tìm kiếm một sự giúp đỡ từ những người chuyên nghiệp, thì các bạn ấy sẽ tiến sang rất là nhanh. Con nghĩ đấy là lời khuyên dành cho các em mới vào sinh viện, là những em mà muốn theo đuổi con đường. The psychology is pretty so they're gonna draw. All right, I don't know if we have shared though. And we have down there. Yes, those two seats are taken. Con nghĩ là con có thể con cũng không có bí quyết gì, nhưng mà con chỉ đi thi rất là nhiều và nhìn lại mỗi cái cuộc thi đấy và cảm giác mình đã làm tốt cái gì, mình chưa làm tốt cái gì, và kiểu bắt đầu hỏi cô theo ok, con cần tốt cái này, con nên làm thế nào, hoặc là theo kinh nghiệm của cô thì con nên kiểu con nên cố gắng đi thi thêm, hay là con nên cứ nghỉ thi đi, xong rồi là kiểu nhìn lại về cái nốt của mình và xem mình có thể làm tốt hơn. Cái chỗ nào con nghĩ là đấy là một cái phần lớn của cái kinh nghiệm của con, nghĩa là chỉ cứ sau mỗi cái trận event và mình cảm giác là mình chưa làm tốt cái gì, hay là mình phải hỏi judge cho thêm feedback, mình phải hỏi rất là nhiều câu hỏi cho người ta. Ok, con biết là con chưa làm tốt cái này và con biết là nó không rõ, lúc con nói nó không rõ ràng cái điều này, nhưng mà lần sau con có thể chạy những cái gì mà nó có thể tốt hơn, hoặc là nó có thể giúp đỡ hơn cho cái kiểu lập luận của team của con. Và nếu mà nói về strategy thì là con nên làm thể nói cái gì ở chỗ nào, và nói thật là phải rất là nhiều câu hỏi và lúc nào cũng nghe cái feedback, kể cả khi phòng đấy rất là cay là mình thua nhưng mà vẫn phải hỏi, chắc là rất có ý đấy, cho nên là mình phải cứ cả mua xong rồi nghe thôi. Và con nghĩ là con nói thật con không có nhiều góp ý hay là advice lắm, bởi vì con chưa có đủ kinh nghiệm cho cái điều đấy, nhưng mà con có một thứ con nghĩ là có thể giúp mọi người rất là nhiều, nghĩa là kể cả sau khi một cái cuộc thi nào đó, và cái cuộc thi thì rất là dài, có những không con phải quyết định tận cái vấn đề mà mệt rồi còn chả được ăn bởi người ta cho break đến 15-30 phút còn không hết. Nhưng mà kể cả khi mình mệt đến bao nhiêu ấy thì mình phải cố gắng gọi tim mình lại và nhìn lại, ok, cậu nghĩ mình có thể làm cái gì tốt hơn ở chỗ này, và lần sau mình sẽ bắt buộc phải làm cái đấy, và không và kiểu đừng quên cái đấy nhá. Thì như kiểu là họp lại thì mình vâng thế thôi, đó chỉ là nhìn lại. So I started in May, my school up, and then so the first year was kind of like for me, and I was really happy with all the students. It was actually not very heavy, so I got time to do a lot of other things that I was pursuing at the time. But then when I started applying for WSDC, I think that's my first advice for students, especially ones that are serious to debate and really want to be somewhat have their debate professional. Then they have to, like, one thing that I realized when I started applying for WSDC, that I cannot have everything, and I have to make certain sacrifices for it in order to be success at one field. So debate, especially WSDC, is quite I think the standard is quite heavy. So students they have to make sure they have time for the training every week for 2 or 3 hours, and then that's just the mandatory basic schedule, and then they will have to devote a whole weekend for one session, and then a lot of training, a lot of practicing between teammates, late night spending. A lot of things have to go on in order to go to tournaments, participate in tournaments, and maybe to top 5, top 12, or whatever. But I think that's that is sacrifice that you have to be aware of. Yes, if you want to really devote time and energy to it. The second, I think, advice is going to be very confident and very bold about the things that you want, and be very open about that to other people.
there are a lot of people that are willing to help you, either that's senior development, coaches, teachers, your friends who also do debating. But I think that one of the core things about new debaters, and one thing that I regret a lot, being very you and also as a debater, that I don't ask for help myself, and I don't be open about it. And I think that's a very important thing, more important than I used to believe and I used to know. But it is something that you definitely have to be open about, is your strengths and weaknesses and what you need to help on. But you can get other people to help you, because there are a lot of people out there who are willing to help you. Just only a few things. Yeah, my answer is kind of similar to hers, which is like, okay, a lot of sacrifice, because I've known some of my friends who lose weight after one tournament because like of lack of eating. Don't be concerned, she's fine. But of like we don't get to eat as much often, get a little bit less, more stress, and just the general pressure of the whole thing. But it's more of like a competitive spirit than anything. And like, yeah, it is necessary to sacrifice a lot of your time, not a lot, but like at this age, some part of your time. For example, I don't go out with my friends compared to as much to other people because I have to date. And yeah, it's just a lot of sacrifices sometimes, and like you should be aware of it so that you don't feel regretful. Oh, I should have done this instead of debate, because I think like debate, if you truly, if you feel very invested towards it, I love it, and I really feel that it is worth it to sacrifice a lot of things. The second thing is, I guess, like, yeah, being it's not necessarily advice, but it's something that I try to hold true, and that one has taught me throughout my career, my debate career so far, is that it's always be open to feedback, because none of, like, even if my opinions are valid, it doesn't necessarily mean it's true. So like nothing is really concrete in the debate world. Everything can be, oh, like it's not you were wrong, it's that, oh, you didn't provide enough logical reasoning for that, therefore you lose. And like it's not necessarily about who's right or who's wrong itself. I think I needed to like debate to knock some sense into me and like make me more open to people having different opinions than me. And like even in round, and like be more open to feedback from my coaches or like the judges. Even when I feel that, like, I didn't feel that it was a fair round or whatever, and I feel a little bit salty about it, I still proactively try to ask questions for the judge. Okay, what could I have done better? And then after the round, I would gather on my, I would just like, hey, y'all, we need to talk about this. What do you think could have been better? Even though everyone's super surprised, everyone are teenagers, and it's not sometimes it is a little bit stressful. But yeah, it's just a lot of reflection. Right. I'm going to invite the two of them back just for Q&A a little bit later, but for now, we're going to move on to the last section, thank you, ladies, for the roadmap. So I'm going to brief you very quickly on this because we've already given you materials. I also want to ensure that this is just an outline of what our programs have to offer, because I'm sure that we have several questions and I would like to spend some time on that. Phần tiếp nó sẽ là cô Như Vân giới thiệu một chút về những cái khóa học mà PA đang có về kinh nghiệm. So these are some of the achievements that our students have made in the past. So we have several students who have studied with me here at Point Avenue who have made it to the national team. World Scholars Cup is oftentimes the first experience that many students have when they start debating. And then amongst the many other tournaments, they've done quite well. They've achieved a lot. Not just because of the coaching. I really think what I really enjoy about teaching debate is that students are very self-motivated or they turn quite motivated. So these are some of the things that Point Avenue students have been able to achieve in the last 2 years. Và ở lớp học của PA thì các bạn đã được đi, các bạn đã đạt được một số thành tích nhất định tại cái giải rất là nhiều các bạn khác nhau. Và một trong số đấy là rất nhiều các bạn đã vào được quát của các WSDC Việt Nam là top WSDC. All right, so for our regular term, so a lot of the questions that we got in the registration form of this seminar is, well, where do we begin? Or what are some programs that PA offers? And our regular terms are spring and fall.
So our spring term is about to end at the end of this month or the beginning of June. Our fall term will begin in August. And in our regular terms, we have largely 5 different classes, starting from elementary beginner to elementary intermediate, middle school beginner, middle school intermediate, high school beginner, high school intermediate, as well as the high school all-stars. But the important thing to note is that our elementary programs are geared for grade 4 and grade 5. And this is mainly to introduce public speaking, as well as borrow concepts of competitive debating so that they are familiarized with what debate is. Stop there and then move on. Thì lớp học của PA sẽ thường bắt đầu vào mùa xuân và mùa thu, đấy là 2 cái thời gian chính mà các khóa học bắt đầu, và các khóa học thì sẽ được chia ra làm các cái cấp độ khác nhau, tức là elementary là các em cấp 1 mới, các em cấp 1 trung cấp, các em học cấp 2 hoặc cấp 3 bắt đầu, các em học cấp 2 cấp 3 trung cấp, và lớp dành cho cấp 3 ở Okay. So for our middle school and high school programs, they're geared, middle school is for grade 6 to 8. Sometimes, grade 6 to 8. High school is 9 to 12, but sometimes we'll have 8th graders that are in the high school program as well. And for us, it's the beginner program, which introduces the basics of competitive debating, and the intermediate program, which is a continuous course that allows them to learn about different topics while debating each week. And then these 2 students, former and current, are actually in the high school all-stars class, which is competitive debate training course for competitive opportunities. So that is a totally different curriculum. But in sum, we basically start from a lower level of public speaking and very, very beginner debate for our elementary students. We move on to more of the competitive debating, the rules, the format in the middle school and high school. And we eventually have a high school all-stars class for competition. Các khóa thực ra thì các độ tuổi sẽ có cái chu trình khác nhau dành cho các em bé hơn. Thường là giới thiệu bắt đầu vào diễn thuyết chất đám đông, các em nói là bắt đầu học về format của kinh viện. Em lớn hơn ở cấp 2 rồi sẽ được học về những cái chủ đề khác nhau để các em có kiến thức nền tảng kinh viện, và lớp cấp 3, lớp all-star thì thường dành cho tranh biện cạnh tranh, tức là các em sẽ được huấn luyện để đến các cái bộ phim tranh biện cạnh tranh. All right, so I'm not going to go into all the details of the programs. You're of course more than welcome to follow up with us for more details about whether your child is appropriate for the level. I would like to introduce our summer debate camps. So summer is the course that I would recommend for anyone who's first joining us here at Point Avenue. The 3 camps that we have is previously mentioned, so middle school, high school, beginner. So if you want to start debate but not spend 17 weeks on it, we have a summer camp course that is just 3 weeks. We'll stop here. Khóa học tiếp theo cô đi luôn với khóa học mùa hè. Trước đây không phải là khóa học dài trải qua các cái kỳ xuân kỳ thu như là khóa học bình thường, đây là gần như là một cái trại hè dành cho các bạn mà muốn có những cái kiến thức đấy trong một khoảng thời gian ngắn hơn, khoảng thời gian nghỉ của các bạn. Thì cái khóa đầu tiên là khóa dành cho cấp 2 và cấp 3 mới thì sẽ có cái nội dung giống như là cô đã giới thiệu trước, nhưng mà nó sẽ được đẩy lên trong một. Right. And the second middle school, high school boot camp would be for those students who are already experienced with debate. It's for tournament competitions, especially for building up more of competitive experiences throughout the summer. So that would be the boot camp. Khóa thứ 2, khóa bootcamp là dành cho những bạn đã có một chút kiến thức về tranh biện, và các bạn sẽ được đào tạo để có thêm nhiều nền tảng về tranh biện cạnh tranh hơn. All right, the last camp is Debate for Change. And this is more for our students who want to expand their background knowledge, because we're going to be covering the UN SDGs, or the United Nations Sustainable Development Goals, and also practice their public speaking. So this is more for using debate brainstorming methods, but ultimately doing a group project and giving a speech at the end of the camp. Và khóa cuối cùng là debate for change. Khóa này thì các em vẫn sẽ sử dụng kiến thức dành cho tranh biện, tức là những cái kỹ năng trong tranh biện. Tuy nhiên thì nó sẽ được áp dụng vào để các em đi làm một cái project tập diễn thuyết trước đám đông, chứ không phải là tranh biện. Yeah, so descriptions will be in the packet that you've received, but I would now like to move on to the Q&A portion, because I'm sure you have some questions for me or for my students.
So I'll open it up to the floor. I would ask that students are more than encouraged to ask questions, but you should raise your hand so that we can call on you if you have any questions. Tiếp theo sẽ là đến phần đặt câu hỏi dành cho cô Minh Nguồn và dành cho bọn con. Các phụ huynh hỏi các em có bất cứ câu hỏi. Okay, with the orange mask, if you could stand up, tell us your name, what your question is. My name is Anthony. I've been a debater for 2 years, and I just want to ask a question. So when you see a topic that you don't know about, right? You have no idea what it's about. Like I have watched WSDC clips and all, and there were some politic motions that if I was put it on the spot, even if I had like 30-minute prep time, I would have no idea. So how do you counter that? Okay, excellent question. Thank you so much. Would you like to answer it firstly? If you get a motion that you have no clue what it's about, what is your strategy? I make some stuff up. Not the best idea, but yes. So I try to like find some variety. So I try to understand the motion as the best of it. So I try to make sense of what it is and try to generalize it into a case. So I try to find out what is the problem within that motion, because every motion has a problem and you have to find it because it's a problem. That's the reason why we debate about it in the first place, right? Because it's controversial and because there is some problem. And the core of it, even though you don't really know the context of the motion, you get the idea in the motion and you try to make sense with it. And you try to come up with the idea to solve the problem you think. Correct. So just to build on top of that, Anthony, I think debate motions are somewhat similar to a math formula. In other words, when it says this house would ban something, you may have no clue what that something is, but you do know that as the proposition, you are supposed to ban it. If you're banning something, there must be some bad reason behind banning it. Something must change once you ban it. On the opposition, for some reason, you're trying to keep it, right? So I think those are some of the general arguments that you want to prepare for and think about in terms of understanding the debate. But we have a lot of chatty students. So the idea is that you want to be able to figure out the more general applicable arguments. But secondly, it's also building a habit of having background knowledge in general. So I think obviously you'll never be able to know everything in the world, but I think keeping up with current events and reading even non-fiction, even fiction books, I would say, but expanding your knowledge on a regular basis is what would be helpful. Okay, but Mike, did you also have something you wanted to say? Yeah. When I get a motion I know nothing about, I think most of them would be political motions, or like if the motions are really, really hard, then they usually have a info slide. So I would read the info slide, and then I would identify, okay, what are the actors in this motion? And then I'll work my way from there. Okay, is there a political party involved? Are they conservative? Are they left? Are they left wing? And like if they are one side or the other, what were their incentives and how have they directed their government so far? Same thing with like the in political motions, there would usually be like obviously the stakeholder of citizens. What are the diversity of citizens within this place? What do each group of citizens or like each general group believe in, and like what are their incentives inside of this motion? And like depending on your side, you would decide your stance from there. Okay, who are we trying to protect here? Are we going to run like principle? Are we going to run practical argument? It's just like, yeah, and also it's just relating that motion to different knowledges that you have. For example, like of geopolitics, there are some general strands of themes that can be connected to the motions if you try hard enough. Yeah. So that's why it developed, I think debate, when you continue on it, it develops your critical thinking skills because you have to reasonably analyze what this motion is requiring you to do. Do you have a question for us? No? Thanks. Basically, you would be required to investigate what this motion entails, and I think that's an important skill. All right, do we have another question from the audience? Okay. What's your name and what's your question? So my name is Yas. What strength do you think is the most to be a good debater? So what skill did you say?
Okay, what do you guys think? What skill do you need to be a great speaker? Analyzing, why so? I think I'm very glad to analyze emotions. I don't think that like we will ever get a perfect understanding of emotions. It's something that we have to constantly work on. So even with co-leaders, we don't get emotional all the time. So we don't get the core of the emotion all the time. We don't get the perfect direction of the emotion all the time. We don't get the idea of the tap team, so the people who get giving us all the time. So I think that first you have to analyze emotions to get what is the process towards talking about, what is actually happening in the first place, and then you have to analyze your team. So what are your main arguments? What are your main models? What are your main goals? What can you trade in order to have certain benefits in work? And the third thing is that you have to analyze your opponents. So what are they main arguments? What can you provide? I think analyzing is really important. Mike, any thoughts? Mine would be self-awareness, because obviously, like, I think the skill of analyzing, some people have an easier time with it, but generally like, through experience and whatnot, you can gain it over time. But like with things such as self-awareness, you need to identify what your strength is. You need to know where, even in debate, like inside of the rounds, you need to know what your weaknesses, what potential things that the other team could run against you, instead of being like overconfident about your own argument. I think that like having the skill to be able to look at yourself and say, okay, I need to improve this, or okay, I need to try harder next time, is sometimes a little bit disappointing, obviously, and like it hurts my ego a lot, but it's just very necessary to be able to advance forward as a debater, or else you just remain stagnant in one place. I would say you have to be a good listener. I think first and foremost, I think good debate is about listening carefully to what your opponent has to say. I think it's also listening carefully to what your teammates have to say. So a lot of people think like debate is about being a good speaker. You have to talk a lot and you have to be very confident. I actually think it's the opposite. I think if you're a good listener, you're able to pick up on the logic or the thoughts of different people, and then you can organize your thoughts. So I think definitely analytical skills, reflection or self-awareness, super important. But I think before that, the basic skill of a good debater is really being a good person. All right, I think I saw a student, yes, in the black shirt. So I'm Ram, I'm from RTSP, and like last year I did a word scholar club and I did a debate. The motion, I understand the topic, but like the thing is that I have a really biased opinion about it, and then sometimes like I got the other side. Like I feel affirmative about it, but like I got the negative side, and it just left me blank, and I didn't have any like opinion or like good opinion about it and to actually speak up. So what do I do? Okay, so what are some tips when you are placed on a side that you personally disagree with? What do you guys do? Actually, I don't struggle with that so much. Same, that's what I was gonna say. So first of all, I think as quiz coach or former coach, it's good when you have students who are able to be a little contrarian, meaning like, thought experiment. What would other people say? And if the mainstream idea is such, what would the minority or what would the opposite side say? I think, so what I'm trying to say is, I think one of the important practices is you need to develop. Hi. Okay. So a lot of the thoughts that you want to develop is being flexible in thought beginning. So like if you try to do something at the tournament, not going to happen in a day, right? So it's more of a lifestyle skill practice to be a little bit flexible in experimenting with your thought. But I also have another one, but I'll let mine speak first. Any thoughts you have? I think like at first I struggled with it a lot. I still struggle with it sometimes now for like things such as no homework, no homework motions. But yeah, I think like it depends because no single side is actually correct. There will always be good things and bad things about one side.
And thinking about it objectively, when I look back, like for example, I don't want to listen to the arguments of flat earthers. Right? So no offense to anyone who's a flat earther, but but like I don't want to listen to their argument. Like I don't really want to engage with them. But so I just ignore them. Maybe they like I'm just using this example, but maybe they do have a point somewhere. And I just haven't found it yet because I completely blocked off that side of an opinion. I think, oh, I'm correct, and my opinion's backed by science or whatever. And I think I put myself in a position that is kind of looking down on that a little bit. And debate kind of removed that platform for me because I need to look at everything with an objective view. And yeah, everything has positives and negatives, so it just takes time. So I think both of them are giving you a little bit of what to do beforehand. I think I'm going to tell you two things what you can do at the point. So number one is recognizing that not 100% of society will agree. So if you lay out the reasons that you agree to this motion when you're on the opposition, I think you'll slowly realize that there is a group of people who would be happy with this change. So I really think it's a stakeholder analysis, i.e. investigating or analyzing the people that are involved in the motion. So if there are 5 different groups of people, not all 5 will be happy when the motion passes. That's why it's a debate topic. If it's something that all 5 would be happy with, you wouldn't be debating it from the beginning. So number one is thinking about the people and who would be closer or who would be supporting your side of the debate. I think the second of which is being comparative, meaning it's not a debate's not a world of black and white. It's everything's like 50-50, but who's the 51 and 49? In other words, what's the little last grain of rice that tips the scale? So when you're placed on a side that you personally don't believe in, sure, think about your strongest argument. You disagree to this because of blah, blah, blah. But if you're on the agreeing side, whatever that is, prop or off, how would you flip that narrative? So comparatively, maybe they get more freedom. But what do you gain on your side? So it's trying to identify the comparison points and loving it. But I absolutely agree. It's difficult when you're passionate about something and you're placed on the opposite side. But I think that's how debate expands the way you think, because you are forced to think about a side that you never really had to think about. Okay. All right. Thank you for that question. All right. So we have 2 more questions. We'll go from the lady in the back and then the lady in the front. All right. With the pink reddish mask, please. What's your name and what's your question? Okay, so my name is Chi, and my question is it possible to have a strong background knowledge when you have little time? Okay, I have got to know that to build a strong background knowledge, you should pay attention to current situations, and spending a lot of time researching is a good idea. But when you have little time, then is it possible that you can still build a background knowledge as strong as someone who has a lot of time? If so, how can we do it, and how can we research information effectively, even if it's not as good as people who have a lot of time? Great. Excellent. Ladies, your thoughts? Research, time management, debate. Yeah, I think time management is very important when it comes to debate, especially with researching. But I don't think that in order to know really like deeply about something, or in order to get on the position, you have to spend a lot of time, and you have to, spend a big chunk of time at a certain time of a day or a day at the week. I think that you can spread it out and do a little at a time. So one really fun thing that I do with my research is that I have a little habit of procrastination. And whenever I feel like I want to procrastinate doing, my essays, my quizzes, my, clean up my room or something, I open the book and read the book. I think that's a, good way to procrastinate. And it helps me learn a lot. Even though I don't spend, a big chunk, like 1 hour doing research, or like 10 hours a week doing research, I still learn a lot. I still have to do it. I think one of the key things that you have to be happy doing it and enjoy doing it, because then you will have motivation to do that again.
Because I don't think that keeping up with the current situation only takes you a very tiny amount of time in a day or in a week. So you can follow Instagram accounts that do shortcuts to the current situation of the world. You can do social media, Facebook, anything that you use. You can subscribe to a newspaper that will send you short, the brief introductions to more situations every day into your email, and you can open it and read it in the morning or read it in the afternoon whenever you have time. Yes, I don't think that 15 years you have to have a lot of time. Well, can I have like a little bit side question? She said that if you have the motivation to do it, then you would do it well, right? So what if you don't have the motivation to actually keep up with the current situation? For example, I have no interest in keeping up with political news, and sometimes they force me to sleep. Where do you find the motivation, and how do you keep yourself invested in the current situation? I actually don't read the news every day. I do read like the highlights, so like she said, but I think what even if that political news, you might not find it interesting when you see it from the news station, like super formal language with sometimes vocabulary you don't understand. If you scroll down, if it's on YouTube, for example, and you scroll down and see the comments, it will be very, very interesting. Because people of very different opinions automatically just fight on the internet a lot. Well, I'm sorry, that wording was weird. But people have a lot of disagreements on the internet. And I think reading those disagreements, you see a lot of clashing ideals and things, I never thought of that like that before. So I think when you just read the news as it is and take it as, okay, this is the current event, it's going, if you don't love the political world, or you don't love reading newsletters, yeah, it's gonna be a bit boring. But if you see different perspective of the whole situation, and if you see humans interacting, I think it automatically strikes an interest with you, even if you don't like political news, or if you don't like the subject matter. So just to wrap that up, I think they obviously being closer to your peer group have given you more authentic answers, but I'm a coach. So for me, it's, if you don't have the motivation to read, then you're gonna have to accept you're not gonna exceed. That's plain and simple. If you don't have knowledge about current events, at best, you'll have to be happy with not achieving the best you could achieve, right? So winning a championship is not the ultimate goal, but by not giving it that effort, you're not even achieving what you could achieve with all your potential and with all your knowledge and with all of your strengths in other areas. So when you ask me, well, I don't have motivation to keep up with current events, where can I find that motivation? That's like a swimmer asking me, well, I don't like touching water. How can I do well in swimming? It's kind of well, you could, I don't know, right? So I think part of debate is being aware about what's happening in the world. You don't have to be an expert, but you do have to know certain important events are happening. That's number one. I think number two, Tui mentioned something important. It's not reading the newspaper for 10 hours, because guess what? Tomorrow, something else is going to happen. If you spend a lot of time every day, that's very unproductive. I would say it's more about cutting that in pieces, right? 10 minutes a day, 20 minutes a day, just understanding what the headliners are. And maybe one of the headlines on the newspaper or on the news will catch your eye. Maybe it's about something that you never thought you'd be interested in before, but knowing the headlines and not knowing at all is a huge difference in understanding the world. So I think about keeping up with current events that way, that if you have a goal, that's one of the painful parts that are going to have to come with it. But secondly is, if you don't know about the world, you don't get to have a say. And I think that's really unfortunate, because of course you're deserving of an opinion and you're deserving of thoughts, but you should be knowledgeable when expressing that. So I think it is important to keep it up. I don't know if that's motivated you, but it's think about the swimmer analogy, okay? So if you want to do well in debate. Wrong somewhere. But do you mind if I move to another question? Because we've already given you two. Yeah. So it's, again, I understand your question in the sense that you don't have the motivation to read upon certain things.
But the point we're making here is that number one, to answer your first question, it doesn't take time. It's not a consumption of time of multiple hours. But number two, the idea of lacking motivation or interest in politics, well, politics is the center of a lot of debating motions. It's the center of a lot of controversies in the world. So it is something that you would have to do. If you want to clarify your stance, you're more than welcome to, but we're going to move on to the next speaker, okay? All right, I did see another hand earlier. Do you still have a question? Okay. Sienna, what's your name? My name is Daisy, and I often have debates in my class. Often I get a topic that to choose for a cause. But I've researched a lot about pro side, but then I got the con side. And at first, I researched about it, and then I got the idea of saying what the opposite group should say. And then when I go to my group's con, I don't know what to write. What do I do? Okay, so that's very similar to a question that we answered earlier. So to give you a summary of our answers, it was basically number one, when you try to do that in the actual debate, it gets tricky. So you should try to be a little bit more flexible in understanding and researching about pros and cons regularly before the class or before the debate. But secondly, it's also not everyone will support one side. So it's identifying or finding which group of people would be more agreeable to your side. Okay? Sure. Actually, that's a problem that's quite common in younger debaters. I've worked with younger debaters before. I hosted my club, and I also have given classes or quick tutors before. And it's quite common among younger students to feel harder to be on the con side because it's easier to agree with what is given to them. So if they are given a motion, it is easier for them or like easier for you to imagine how to support what is given to you than how to appeal with it. And I think that's a skill that we are trying to build. I don't think that's like one trick and you can solve it in like a night. But I think it's required a lot of practices. So you have to train your brain to be used with arguing instead of just agreeing with it. Yeah. Absolutely. All right, so that's all the time we have for today. Thank you all so much for joining us. Thank you both. Thank you both ladies for joining me. Everyone can go home. Thank you so much, everyone. Thank you.